Dragi gledalci, dobro večer. Današnja emisija je posebna. Prvo, u Bosni i Hercegovini 2 godine nakon početka istraživanja Bosanske doline piramida stigla konačna međunarodna verifikacija našeg projekta. Jedan vrlo ugledan ekspertni tim iz zemlje piramida, iz Egipta, došao je u radnu posjetu našem istraživanju i uspjeli su da potvrde da sve ono što smo tvrdili, sve što je bilo na nivou hipoteze, a to je da se u Bosni i Hercegovini nalaze najveće piramide na svijetu, da je to tačno. One su prema njihovom mišljenju unikatne, jedinstvene, različite, ali riječ je o kamenim građevinama u obliku piramide sa perfektnom orijentacijom prema stranama svijeta i građenim ljudskom rukom. Ja se zovem Semir Osmanagić, ja sam predsjednik upravnog odbora Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca, a sa mnom je danas gost u studiju profesor drNabil Swelim, trostruki doktor arheoloških nauka i egiptologije, profesor vrlo ugledan u svijetu, ja bih rekao u ovom trenutku vodeća svjetska ličnost za piramide. On je autor brojnih knjiga i naučnih članaka koje su objavljivane širom svijeta, od Egipta, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Poljske, Mađarske, Francuske i drugih zemalja. Svoj prvi doktorat dobio je pišući o 3. faraonskoj dinastiji. Svoj drugi doktorat zaradio je pišući o piramidi koju je pronašao u Egiptu. Inače, on je pronašao ukupno 4 piramide u Egiptu. I na koncu 3. doktorat govori o 7 stepenastih piramida u Egiptu. Obišao je čitav svijet, tako da dobro poznaje različite dizajne piramida i njihove svrhe. On je u posjeti Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca došao ove godine, a to se realizuje u sklopu saradnje naše fondacije i vlade Arapske Republike Egipat, koja traje evo već 2 godine. Lani smo imali 3 eksperta, profesora doktora Muhameda Ibrahima Alija, uglednog egiptologa, zatim geologa doktora Ali Barakata i magistra arheoloških nauka Lamiju El Hadidi. Oni su 2006. godine potvrdili da se u Visokom kriju vrlo važna arheološka nalazišta iz prahistorije. Ove godine imamo 4 stručnjaka. Pored profesora Nabila, tu su i profesor doktor Mona Fawad Ali, koja dolazi sa najstarijeg univerziteta u Kairu, sa njihovog arheološkog fakulteta, gdje je načelnik odeljenja za konzervatorske poslove. 3. ekspert je profesor dr. Suleiman El Hadidi, koji je ekspert za faraonske dinastije u Egiptu, i na koncu 4. stručnjak je geolog dr. Ali Barakat, koji po drugi put dolazi ovdje. Ja bih pošao sa razgovorom sa profesorom dr. Nabilom. Naše prijateljstvo datira od moje posjete Egiptu i moje prezentacije u Ministarstvu kulture, gdje sam govorio o piramidama. Ovaj će razgovor teći na 2 jezika, na bosanskom i engleskom. Professor Nabil, I just introduced you to our public, and besides your references, I said that we know each other from my presentation in Cairo, in Egypt. I'd like to ask you about the impressions you got at that time in Cairo. What did you expect to hear when you heard that the topic will be the Bosnian Valley of the Pyramids? And what were your impressions after the presentation? Well, when I first was invited, I didn't know anything about your research. So I ran to the internet. I went to Google Earth and started searching in Bosnia and I found the Valley of the Pyramids in Bosnia. And then zooming into each one of the pyramids indicated there, it began to trigger some kind of interest, but with doubts. I went to the website, I read some of the reports, some of the
opinions, which were unfortunately negative. So it remained that I will go to the meeting and see for myself. Profesor kaže, kada ga je Ministarstvo kulture Egipta pozvalo na moje predavanje, on do tada nije znao ništa o bosanskim piramidama. Zatim je otišao na Google Earth i zoomirao je tamo lokacije svih ovih piramida i to ga je dosta zaintrigiralo. Dalje je istraživao po internetu i vidio je da ima dosta negativnih tekstova na ovu temu od strane oponenata ovog projekta. Tako da je sa velikim zanimanjem otišao na ovo predavanje. On the internet, unfortunately, the pictures were not very clear, the pictures of the excavations. And all what I saw were horizontal pavements. When you want to, when you expect to see a pyramid, you expect to see a sloping side. The sloping sides, which I saw, I could not judge them because I haven't seen anything like that at the time. But with your presentation and with your explanation, I could what I did not see clearly in the images. I began to sort of accept the idea. I accepted the idea because we have some of the properties of the pyramid in what we are talking about. That is undeniable. That makes these monuments pyramids, but there are many questions which follow. Ono što se moglo vidjeti na internetu zapravo bilo je nejasno. Tamo su između ostalog prikazivane pojedine terase koje su popločane, a ono što bi on očekivao od piramida, to je određena kosina. Vidio još nekoliko fotografija i tek je zapravo, kada je krenula prezentacija u Kairu, počeo da shvaća da je ovdje zapravo riječ o vrlo pravilnoj geometriji i da je to ono što se ne može osporiti. Nakon prezentacije bio je uvjeren da ovdje postoje piramidalne građevine koje su kolosalnih dimenzija i to zapravo danas više niko osporiti ne može. Okay, after the conference, of course, we were doing the research and the before, and today, 2 years after, we got a pleasure to have 4 experts from Egypt. And of course, we had spent some time visiting different archaeological locations. We went to the Bosnian Pyramid of the Sun, where we were able to see those big stone blocks. We went on the Pyramid of the Moon, on the plateau, with rather big uncovered surfaces. We went to the foothill, to the bottom of the Pyramid of the Moon. We went to that stone tumulus with the big megalithic blocks. We saw, of course, 2 underground tunnels. So we've seen a bunch of archaeological locations, and I would like you to give us your opinion about them. But let me translate first. Ja sam podsjetio profesora da je ovih nekoliko dana, dok traje radna posjeta ekspertnog tima iz Egipta, da su bili u situaciji da posjete nekoliko arheoloških lokacija. Bili su na sjevernoj strani bosanske piramide Sunca, gdje su mogli da vide ogromne kamene blokove koji tvore zidove piramide. Bili su na bosanskoj piramidi Mjeseca, na njenom platovu, gdje su otkrivene velike površine koje ukazuju na postojanje masivne strukture. Također i u podnožju zapadne strane bosanske piramide Mjeseca sa popločanim terasama. Također vidjeli su veliki kameni tumulus u mjestu Gornja Vratnica sa najvećim megalitnim blokovima na Balkanu. Četvrto, vidjeli su podzemni tunel KTK i na koncu podzemnu mrežu tunela Ravne. Ja sam ga upitao za njegovo mišljenje o ovim lokacijama. I've only been here
5 days, maybe 6 days today. And I have been visiting the sites and looking at details to an extent that there was too much for me to digest. So when I go back to my beautiful hotel and sit, I want to sort of sort out and correlate what I am seeing, because we are only human beings and we come with ideas. If I'm coming to see a pyramid, it should be like that. But I realize that I have to free myself from any previous knowledge of the construction of the pyramids in Egypt, in ziggurats of Mesopotamia, the pyramids in Mexico, the barrows in Britain, the stupas in India. You have to brush those aside and see what's really going on, because this is something unique. It is something different. It has its own character. It has its own personality. So you need to look at the data that's coming out in the various fields of research, whether manual or scientific or by calculations or by photography or satellites, etc., etc., and start to look at them from a new angle, which one should call the Bosnian pyramid angle, the angle of the Bosnian pyramid. Profesor Nabil kaže da je ovdje već 6 dana, da je obišao dosta lokacija i u ovom momentu mnoštvo informacija koje ima, počeo od obilazaka ovih arheoloških lokacija, viđenja svih ovih građevina, kao i svih naučnih informacija i izvještaja koje je dobio putem prezentacija, jednostavno traže neko vrijeme da se sve ove informacije slegnu, da ih sistematizira i da pokušava da odgovara na pitanja o kakvom zapravo monumentalnoj građevini, monumentalnom kompleksu je ovdje riječ. On kaže, čovjek treba zapravo da se oslobodi određenih predrasuda, da na neki način zaboravi stvari koje je učio vremenom, jer jedan je model gradnje egipatskih piramida, drugi je meksičkih piramida, treći je indijskih, britanskih i nekih drugih monumenata. Ovdje je jednostavno riječ o građevinama koje su unikatne, koje su jedinstvene u čitavom svijetu, koje imaju svoju jednu posebnu ličnost. I on kaže da ove građevine treba posmatrati iz jednog posebnog ugla, iz ugla bosanskih piramida. Now, let me ask you this. You are someone who has visited a lot of sites in the world. You've been in Central, South America, Africa, Asia. You've been in different places. And what I would like to know, your idea about the purpose of the pyramid. In Egypt, of course, we had one idea about their purpose. In Central America, another one. In India, even if it is not a pyramid, we got certain... Tumulus. Exactly. Even in Western Europe, we got some ancient or prehistoric sites. It's too early to discuss the purpose of the Bosnian pyramids, but even after only 2 seasons, we are getting some feature or rather complex site. It's not just one pyramid, it's more than one object. Then, we got the tunnels, we got the river, we got the stone possible temples or tumuluses. So your idea about the purpose of the whole area and which way we should direct our excavation. Dakle,